হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এটা কৃষ্ণের সেকেন্ড পার্ট ড্রয়িং। আমি অনেক আগেই আউটলাইন টিউটোরিয়ালটা শেয়ার করেছিলাম। তোমরা যারা আউটলাইন টিউটোরিয়ালটা দেখোনি, আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা দেখে নিও। এই ড্রয়িংটি আমি করেছি A4 সাইজ পেপারে। পেন্সিল কালার করেছি আমি এই ড্রয়িংটিতে, আর কালার নিয়েছি আমি বুস্টার। তোমরা যে কোনো কোম্পানির কালার পেন্সিল ইউজ করতে পারো। আমি চোখে আগে ব্রাউন কালার দিয়ে ড্র করে নিয়েছি, তারপরে আবার ব্ল্যাক কালার দিয়েছি, আর হাইলাইট করার জন্য আমি হোয়াইট জেল পেন ইউজ করেছি। তোমরা দেখো স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে আমি পেন্সিল কালার দিয়ে ফেসটাকে ড্র করছি। হালকা প্রেশার দিয়ে স্কাই ব্লু কালার ইউজ করেছি, তারপর হোয়াইট কালার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আমি রাইট সাইডটা যেভাবে করেছি সেমভাবে লেফট সাইডটাও করেছি। হেয়ার, পাগড়ি, ড্রেস, জুয়েলারি, বাঁশি করার জন্য আমি ক্যামেলের ব্রাশ পেন ইউজ করেছি।
ড্রয়িংটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ।